Ok, class, nosotros vamos a comenzar a dibujar una pelota hoy. Aquí está un still life. El still life tiene una pelota aquí, un ball. Con el still life tiene un light, un luz. Y tiene la sombra, la shadow. Cuando se cambia la luz, la dirección de la luz, se cambia la dirección de la sombra, the shadow. The shadow changes directions. Se regresa al original. Para comenzar a dibujar un ball, voy a agarrar algo para ayudar a dibujar un círculo. Se comienza poniéndolo a la página, un template o un compass. Comencé a dibujar, commence to draw. Tiene un círculo. We have ourselves a ball or a circle. It's not quite a ball yet. No una pelota ahora mismo. Y como la still life tiene la luz, we have a light source. Tiene la luz aquí, veniendo aquí. Y la otra dirección, the other direction, we got ourselves a shadow. Venga aquí, como así. Mira donde la luz está apuntando. Look at where it's pointing. Light is pointing. Follow it, and we have ourselves a bright spot. Alumbrado. Aquí. Nosotros comenzamos a hacer una línea aquí y hacer más oscuros. Make it darker here. Comenzar a hacerlo más oscuro aquí, en la sombra. Con tu pluma o tu lápiz. We're going to do the same thing here. Va a hacer lo mismo aquí. Haciéndolo por poco. Just doing it a little bit at a time. We're cross-hatching. Nosotros va haciendo cross-hatching aquí. Está más alumbrado aquí, so se puede hacer así, más espacio por las líneas, more space between the lines, and we have ourselves a brighter spot. Una cosa para recordar, another thing we gotta remember is cuando se tiene la luz pegando aquí, and we got the light hitting here, we also have light bouncing back from the table under the ball a little bit. So, necesita tener más alumbrado un poco, just a little bit brighter here, the underside.
hacerlo más oscuro aquí. I want a little bit darker here. Más oscuro. Darker. Para hacer más contraste, more contrast. Let's add a little bit of shading in here as well. Just a little bit. Just a little bit here. Just a little bit darker here. And recordando, this is a shadow, so it's got to be pretty dark. Más oscuro. Y se puede hacer más oscuro también abajo. Can be a little bit darker in the bottom. Hace más cuando tú crees que se ve bien para parar. You can stop when we feel that it looks like it's about right. ¿Puedo recordar el vocabulario que nosotros estaba diciendo? ¿Sí? ¿Qué estaba el primero? What was the first thing that we said? Well, we said about starting how to draw our ball. Un círculo. A circle. Draw yourselves a circle using a template. Comenzando a hacer el círculo. ¿Qué más? What else? The light, yes. The luz. You can also call this a light source. También por llamarlo un light source. No importa qué el light source es, si puede ser el sol, un luz de la lámpara, no importa. ¿Qué más? What else? The shadow, sí. The sombra, the shadow. See, pelota. Yeah, we got ourselves a ball. Ball's a little bit different from a circle. Es un poco diferente que un círculo. Pelota es tridimensional. It's a
The ball is three-dimensional. Muscolo è dos-dimensional, two-dimensional. Tres D, dos D, 3D, 2D. ¿Qué más? Ah, shading, yes. Una otra palabra sobre esto, se puede llamarlo cross-hatching. You can call it cross-hatching. Para hacer un cross-hatching, se puede comenzar a hacer líneas en una dirección, varios de líneas, a variety of lines in one direction. You can start it that way. Para hacerlo más oscuro, so that we can make it a little darker, let's put more lines in the other direction, in la otra dirección. Se puede hacer así. Para más oscuro, to make it even darker than that, hacerlo en una otra dirección aquí. We're building up layers of lines to make it darker. Puede hacer más. We can do more. Puede hablar a tu grupo, hablar con tu clase sobre, ¿se hacía esto? Did we label all these? Check, yeah. Go ahead and check. Otra vez, como comencé para hacer la pelota. Again, let's see how we can draw a ball from the beginning. Let's go real quick about this. Comencé aquí. Otra vez. Again, let's go and start over right here. Their circle, the light direction, la dirección de la luz. Aquí, sí. Por hacer aquí. Comience para ver donde la sombra es. Gotta see where the shadow's at again. It'll be like this. Cuando I said la luz en otra dirección, if we're going to move the light somewhere else, meaning if the light is coming from another direction and hitting the ball on the other side, como aquí, muévelo aquí, esta sombra aquí. Bright over here. Se mueve la sombra en la otra dirección, removing the shadow in the other direction.
Pero aquí también, we're just marking where might be the darker areas. So más oscuro aquí, we're going to make it darker over here. Let's be a little bit more careful with our cross-hatching. Para mover las líneas con la forma. We can move the lines with the form of the ball. Cuando se va aquí arriba se puede poner más pequeño. We can make it a little bit smaller over here in the top. Regresa, pone más adentro de los centros. We're going to come back and put more in the center areas, closer to the bottom. Ahora va a ponerlo aquí. Okay, we're going to go like this, following another end of the curves. Aquí en el centro, mirando al centro aquí. Como casi recto. It's pretty close to being straight in the center here. Mueve el opposito, the opposite. We're going to put this at the opposite curve. Un poco más. Ven aquí. Sí. Está comenzando de mirar como un Death Star. It's starting to look like a Death Star. Un poco, just a little bit. So más oscuro aquí, por abajo, making it darker here in the bottom. A little darker down here. Remember, the light's hitting like this. I'm going to have it darker here, and over here away from the light. Voy a hacer pequeñas líneas. We can do little lines. So más oscuro, we're making it darker. So necesitas tener paciencia. Gotta be patient here. Going further. So más rápido, we can go faster. Está comenzando a ver que está cogiendo más oscuro aquí. Are you starting to see that it's getting darker around here? Es lo que nosotros queremos. This is what we want. Can make it a little bit darker at the top.
Regresando a la sombra. We're coming back to the shadow. Let's get it darker. Voy a hacerlo más rápido aquí. We can go faster here. Está necesitando hacerlo con cuidado. We gotta be a little bit careful here. We don't want to lose our form. No quiero perder la forma. Un poco oscura. Arriba aquí. Just a little bit around here. Wherever I interest the suyo, you can go in that circle a little bit. Just gotta be a little careful. Ahora tiene la pelota. Now we got ourselves a ball. Y eso concluye la demostración. We're concluded with our demonstration.